A indústria farmacêutica age como crime organizado, diz pesquisador. Isto é um fato, não é uma acusação. Ela, a indústria, sabe que determinada ação é errada, criminosa, mas continua fazendo de novo e de novo. É o que a máfia faz. Esses crimes envolvem práticas como forjar evidências e fraudes, diz professor na Universidade de Copenhague e um dos que ajudaram a fundar a Cujano, rede de cientistas que investigam a efetividade de tratamentos. Acaba de lançar o livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado, como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. Bookman Editora. Recém-traduzida para português, a obra tem causado alvoroço no meio médico. Götzsche reconhece os êxitos da indústria no desenvolvimento de drogas para tratar infecções, alguns tipos de cancro, doenças cardíacas, diabetes, mas expõe no livro dados que demonstram falhas na regulação de medicamentos e os riscos que muitos deles causam à saúde. No início do mês, proferiu uma palestra no Congresso Mundial de Medicina de Família, (UNCA), que ocorreu no Rio de Janeiro, onde deu uma entrevista à Folha. O senhor compara a indústria farmacêutica ao crime organizado. É uma acusação muito séria. Já foi processado? Não, porque isto é um fato, não é uma acusação. A indústria sabe que determinada ação é errada, criminosa, mas continua fazendo de novo e de novo. É o que a máfia faz. Esses crimes envolvem práticas como forjar evidências, extorsões e fraudes. Está bem documentado. Eles dizem que os exemplos que cito no meu livro são velhos, que as práticas hoje são outras. Mas é mentira. Eu documentei crimes cometidos pelas 10 maiores farmacêuticas entre 2007 e 2012. Esses crimes estão crescendo, e isso não é surpresa. Por outro lado, a indústria produz drogas que trazem benefícios, certo? Sim, alguns medicamentos trazem grandes benefícios. Mas o meu livro não é sobre os já bem conhecidos benefícios que algumas drogas trazem. O livro é sobre as falhas de todo um sistema, da descoberta, produção, marketing e regulação das drogas. O senhor é especialmente crítico em relação à área da psiquiatria, porque as drogas psicotrópicas têm provocado muitos danos aos pacientes e podem se tornar ainda piores quando eles tentam interrompê-las porque aparecem os sintomas da abstinência. Mas os psiquiatras muitas vezes negam isso. Eles aprenderam com a indústria farmacêutica que nunca devem culpar a droga, mas sim a doença. Não conheço outra especialidade médica onde haja tanto excesso de diagnóstico e de tratamento ou onde os danos dos medicamentos sejam tão debilitantes e persistentes em relação aos benefícios. Felizmente, alguns dos psiquiatras já perceberam que a sua especialidade está em crise. Então há esperança. Mas essas drogas passam pelo crivo de agências reguladoras, que levam em conta os riscos e benefícios. Ou não, os reguladores têm feito um trabalho muito pobre por diferentes razões. Elas falam com a indústria farmacêutica, mas não falam com os pacientes. Para ter uma nova droga aprovada só é preciso provar que ela é melhor do que placebo, mas os efeitos colaterais não são levados muito em conta. Esses danos são pouco estudados. Quanto mais se estudar, mais hipóteses haverá de encontrar problemas. Uma droga precisa de ser efetiva e segura, mas isso não acontece em muitos casos. Qual a saída? O processo de regulação tem que ser melhorado. É preciso que as agências tenham mais independência e transparência e também encorajar as iniciativas que exponham as ligações das farmacêuticas com médicos e outros profissionais da saúde, associações de pacientes e periódicos científicos. Qual a principal mensagem para pacientes e médicos? Não confiem nos estudos publicados pela indústria farmacêutica. Muitas drogas são ineficazes e muito mais perigosas do que as pessoas imaginam. É uma tragédia dupla. As pessoas estão morrendo por causa de medicamentos e muitas vezes nem precisariam deles. Por essa razão, os médicos devem prescrever menos remédios do que fazem hoje. Vamos ao vídeo que ele relata o acontecido. My name is Peter Gertje. I'm a director of the Nordic Cochrane Center in Copenhagen and professor of research design and analysis at the University of Copenhagen. 2 years ago, I found out that our prescription drugs are the third leading cause of death after heart disease and cancer. Our drugs kill around 200,000 people in America every year, and half of these people die while they do what their doctors told them. So they die because of the side effects. The other half die because of errors. And it's often the doctors that make the errors because any drug may come with 20, 30 or 40 warnings, contraindications, precautions and so on. No doctor in the world knows about all this. So
they give patients drugs that they should not have given them, that interact dangerously with other drugs or food items or so on. And then the patients die. That's the other half. So the other thing I found out 2 years ago was that much of what the drug industry does fulfills the criteria for organized crime in US law. And they behave in many ways like the mafia does. They corrupt everyone they can corrupt. They have bought every type of person, even including ministers of health in some countries. So there is a huge amount of corruption. In my country, for example, Denmark, we are regarded as having very little corruption. But yet we have thousands of doctors on industry payroll, although we are just 20,000 doctors. So this is an effective kind of corruption. The drug industry buys the professors first, then chiefs of department, then other chief physicians and so on. They don't buy junior doctors. So when several thousands are on industry payroll, it's really, really bad. And that's why I wrote my book, Deadly Medicines and Organized Crime, how Big Pharma has corrupted healthcare. I hope to convince patients not to take so many drugs because so many die from the drugs they take. In my country, people take so many drugs that every single citizen can be in treatment with 1.5 drugs from they are born till they die. This is incredible. And drugs are not that helpful. And they kill very many of us. We know that. That's why drugs are the third major killer after heart disease and cancer. So what we need in the coming years is to take far fewer drugs than what we do currently. If we did that and we were careful, then we could live longer and live better lives. Because drugs have many side effects and patients often don't realize that when they become worse, that it could be a side effect of the drug, which they continue taking because that's what their doctors tell them. So when I was a specialist in internal medicine, what I very often did was that I stopped a lot of drugs, particularly in elderly people, and it's quite revealing to see a bedridden elderly person come into your ward, and when you stop the drugs, I mean that person becomes many years younger. And many of these drugs affect the brain, and old people tolerate that very, very badly. They fall, and when they break a hip, 1/4 of them die. And for example, antidepressant drugs are used in more than 10% of our elderly. And they seem to kill 3% of them every year. I mean, if 100 old people take an antidepressant for 1 year, 3% of them will die because they fall and break their hip. This is a huge death rate. So a lot of other drugs than antidepressants also make people fall and kill them. And they may affect your cognition, your memory, and all these things. And then they interact in ways that we know almost nothing about. Very many elderly, they take more than 5 drugs a day. And we actually don't know how these drugs interact with each other. What we do know is that all drugs have many effects in the body, and some of them interact also in their metabolism, so that you can get a too high concentration of a drug if you take other drugs simultaneously. So we make a lot of harms that we don't even recognize. I have a pretty colorful collection of things people have called me during all these years. And sometimes journalists have asked me, why do you always look up controversy? And my reply is, I don't. Controversy looks me up. Because it's not popular to tell the truth in healthcare. You will get a lot of enemies, because a lot of people make money on false premises, doctors and industry alike. And our drug regulators and our politicians, they are on board on this wagon.
So very few people are independent of money in healthcare. And of course I have attacked a lot of holy cows during my career, and people have screamed loudly. In a French journal I was called a statistical masturbist because I showed with statistics that mammography screening didn't work and things like that. And I was even accused of scientific misconduct by the Association of the Danish pharmaceutical industry, which was completely ludicrous. It was harassment from beginning to end. They came with vague arguments that we cannot recognize the conclusions in your study, and they could have come up with numbers and said these numbers are wrong. They didn't do anything. It was only harassment. It lasted 18 months, I think, the whole thing. And then when we were acquitted, I made sure that this nasty behavior was described in the British Medical Journal. So after that, they haven't come so much after me, the Danish drug industry. And when my book about organized crime came out, they just lied about it, as they always do. That my examples were old, they went back 90 years and so on. But you know, where I demonstrate that what the 10 biggest companies do is organized crime. These examples, they were from within the last 10 to 15 years. That's not old examples, and the crimes have increased because when crime pays, you will have more crime. That's how capitalism works. Todas as pessoas que necessitam usar medicamentos devem partir do pressuposto de que os medicamentos são confiáveis e que a prescrição médica se dá por razões médicas, por necessidade terapêutica. Infelizmente mesmo, nem sempre é o que acontece. Os laboratórios farmacêuticos não são confiáveis e nem sempre os médicos prescrevem o melhor e o mais necessário ao paciente. No meio da relação existem interesses financeiros que, para infortúnio dos pacientes, superam o interesse terapêutico e o amor à vida.